Hello, welcome to Vanuatu. Hi. How are you? Good, thanks. Do you know Vanuatu? No idea actually. No idea. Would you like to come and see where it is on the map? Yes, sure. Okay. We are here between Fiji, Solomon Islands and New Caledonia. Okay, right. 2 hours 20 flight from Brisbane, 3.5 hours from Sydney. Okay, right. We have 83 islands, of which 65 are populated. Okay. And we have a population of 300,000. Okay. And that's our capital, Port Vila, which has 40,000 people. Our official languages are English, French, and Bislama, the local language. Okay. And we're best known as a tourist destination from Australia and New Zealand. We're known for our great coffee, Tanner coffee. Okay. And we're known for our citizenship by investment program, which people make an investment in the country, they get the citizenship and visa-free access to 129 countries around the world. Okay. How much investment? Approximately $130,000 US. 130,000. Yes, plus due diligence fees. So they will give the visa, everything. So there's an application process to go through. To get the citizenship. It takes about 6 weeks. Right. It's quite quick. Okay. But once you have the citizenship, then as I say, you can travel to like Europe visa-free, UK visa-free. So it's very popular here in the Middle East. And in China. Really? Okay, great. So, good to know. So welcome you to have a walk around and discover more about our country. If you want more information about the coffee or the program, then I'll give you our card, okay? And you can scan that and it'll give you more information. Thank you. Thank you. இந்த பெவிலியனில் போயிருக்கும்போது எனக்கு ஜேம்ஸ் அவரோட பேசுகிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிச்சு. அப்போ பேசும்போது அவருடைய முழுமையான டீட்டெயிலில் கேட்கும்போது தான் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு பல கண்ட்ரியில் பல விஷயங்கள் இருக்குது. இன்னும் இது வரைக்கும் அவங்களுடைய காஃபி, இந்த நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் வாட்வானில் வந்துக்கிட்டு காஃபி வந்துட்டு ரொம்ப ஃபேமஸாக. இது வரைக்கும் எங்கேயுமே எக்ஸ்போர்ட் ஜாஸ்தியாக பண்ணிட்டு இல்லை. அது மாதிரி பண்ணுறதுக்கு அவங்க பிளான் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. நம்ம யூஏக்கு நம்ம யாரும் அது மாதிரி பிஸ்னஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தாக்கா, அப்படி இல்லாட்டி வேறு கண்ட்ரியில் எங்கேயும் பிஸ்னஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தாக்கா, அவங்கள்ட்ட தொடர்பு கொண்டோம்னாக்கா, அந்த நாட்டை நம்ம ஒரு இடத்த ஏஜென்சி மாதிரி எடுத்து செஞ்சோம்னாக்கா நல்ல ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கும். இது வரைக்கும் துபாய் எக்ஸ்போ போயிடலான்னு சொன்னாக்கா கண்டிப்பாக ஒரு தடவை விசிட் பண்ணுங்கள். ரொம்ப அருமையாக இருக்குது, ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாண்டாக்கா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிடுங்க, ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. அண்டு இது முழுமையாக பாருங்கள், இந்த வீடியோவை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும். அதுபோல் இந்த நாட்டில் வந்து சிட்டிசன்ஷிப் எடுக்கணும்னு சொன்னாக்கா $130,000 வந்து நம்ம பே பண்ணணும்னு சொன்னாக்கா நம்மளுடைய அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் தருவாங்க. அதை ஃபில் பண்ணோம்னாக்கா அதை வந்து 6 வீக்கில் வந்து அவங்க செக் பண்ணுவாங்க. மற்ற கண்ட்ரியோட கம்பேர் பண்ணும்போது இது ரொம்ப குயிக்காக இருக்குது. அப்போ உங்களுக்கு அந்த கண்ட்ரி பாஸ்போர்ட் எடுத்துட்டாக்கா கிட்டத்தட்ட வேர்ல்டில் மோஸ்ட் ஆஃப் தி பிளேசஸ் வந்துக்கிட்டு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அமெரிக்கா, ஆஸ்திரேலியா இது போல் இடங்களுக்கெல்லாம் விசா இல்லாமையே நம்மளால் போக முடியும். இது உள்ள அட்வான்டேஜ். அவங்க வந்துட்டு மற்ற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் அவங்கள்ட்ட வந்து நம்ம கான்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு தேவையான விஷயங்கள்லாம் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன். கண்டிப்பாக முழுமையாக அதை பார்த்து நீங்கள் பயனடைச்சிக்கிடுங்க.